tukoze kolera ekitongole ekiyitibwa Kafika Animal Feeds era nga ndiyo nga nutritionist oba piggery specialist. Neyanziza. Kakati bw'ogendeyo okuguka mu by'embizi Korea waliyo n'emisomo gye basomesa nga egy'okulya ennyama nti mulimu bagiyita batya course unity nti eno ye tunuulira kukulya. Yeah, well, waliwo kangambe nti course units ezibeerawo naye katugambe tukitwale value addition. Tukiyite value addition. Come on. John, once again you're welcome. This is Bukedde TV. I think now you're so familiar with the show. Yes. People are eagerly waiting to hear from you. Yeah. I will introduce myself. I'm Bert de Jong. I work for Koudhuis Animal Nutrition from the Netherlands. I also live in the Netherlands. I'm 46 years old and always have been working in pig farming and pig nutrition. So I'm very experienced, both in the theoretical as in the practical side, in the solutions. So what I do and what I like about it is use my experience to help farmers, mainly in Africa, to improve their production. Someone was asking me yesterday, why do you add on your name, your age, when you're introducing yourself? Is it a norm in your country? Yeah, I think so. I'm 46 years old, and what I told you, I worked 25 years also already in the pig industry. Here we don't say our age. Okay. Yeah, we used to do this in the Netherlands. We tell our name and our age. People here, they want to hide their age. I don't know why, but mostly ladies. Yes, mostly ladies, they don't say their age. So, olwaleero banaye tetugenda kubanga twawukanako nnyo ne gulo lwakuba nti topiki zo za njawulo era tugenda kuba tutandika ne mukulu Diong oyo. So we are starting with you, Diong, as we did yesterday. So now we want to go straight away into the PowerPoint slides. Thank you. Yes. Okay, today is the third day already from the masterclass. Today I will tell you something about production of animal feed. And in the production of animal feed, it's important that all steps are taken into account. And first of all, it starts with sourcing your raw materials and also understanding what is the quality of your raw materials. Then the reception of your raw material takes place, and of course it's important how you store your raw materials. Then I explain something about grinding of raw materials, what's important about this, and mixing of raw materials, and at the end also explain something about handling of the finished feed. But I will start about sourcing raw materials. When you source your raw materials, it's important to buy from trusted traders. And why is this? Because there can be a big variation in composition of raw materials. For example, corn or maize can have different starch levels. And for example, when the starch level is too low and more fiber content is in the maize, the energy level is lower, and at the end your energy level is important for growing your pigs. And this can also take place in soya. Soya is an important supplier of protein. Protein is very important for growing meat. So when your protein level in your final feed is lower and you miss protein, you will miss growth. And this can also take place in fish and other raw materials which can have variation in composition. So it's important that you do not only look at the price of your raw material, but really look what raw material you need and be aware there can be quality difference in your raw material.
And for this also it's important to take samples of the purchased raw material. So why take samples? You can take samples to analyze. And first steps to analyze you can do by yourself. For example, you could do a little test to check the fiber content in your soya or in your maize. And what do you have to do for this? You take a sample and you weigh the amount in a bucket. And with doing this several times, you can see the difference in weight. And also, when you store the samples, you can see difference in color. And when you see differences, this is a sign there is something wrong with your raw material. So checking the weight with previous batches, and you know the more heavy your raw material is, for example, the more heavy your corn or your maize is, the higher your starch level. And the more heavy your soy is, the higher your protein level. And the lower, you will have more fiber, and your starch and your protein level will also be lower. And the weight per liter should be in between 650 and 700 grams. So this is a very important one. But also the dry matter content is very important, because you don't pay for water, you want to pay for the nutrients inside your raw material. So if you have the opportunity, you can weigh 100 grams and you put it in a stove and you heat it at 90 degrees for 3 hours. And then when you weigh back, you can calculate the dry matter content, and the dry matter content should be about 88%. And when it's lower, you can have more risk of storage molds or toxins inside of your raw material. So these steps you can take yourself. But also we have available as Scout Eyes Uganda a service where you can collect your raw material and send to our laboratory. And then we do the analyze and more a wider, we can analyze more nutrients for you in our laboratory. So this is about quality of your raw material, I think a very important step. And then I will tell something about the reception of the raw material. First of all, it's important that you buy enough. Because for your animals, it's important that you do not get out of stock. Because it's important for your animals that they get every day the right type and the right amount of feed. But also it's important to store your raw materials in a way that they maintain their nutritional value, but also that they remain free from molds and also remain their quantity. So your storage is free from birds and rodents. So you have to create a proper storage facility. So how to maintain the quality? You need a proper construction, and it's important that you store your raw materials and your finished feed and protect them against rain, and also protect them against excessive temperature, because this is a risk for molds and deterioration, and also prevent them from rodents, insects and birds. Of course, you source your raw materials, but also you need your minerals and your vitamin and other elements of your feed. And you can decide how to do this. And actually there are two options. You can
source a premix or source a concentrate. And what you do does a little bit depend on the situation of your farm. And what is the difference? When you source a premix, it's more concentrated. You have also a part source, the protein, amino acid, your minerals. So all these elements have a big value per unit. And in all these elements, there can be variation in quality and also in digestibility of these elements. And all these elements have different expiry dates, and also they have different storage conditions. For example, vitamins are very sensitive for temperature and humidity. So, and when you decide to pick a concentrate, all elements of your feed are inside this concentrate. So exactly what do you do? We as Scout Eyes source all the ingredients for you, and we control the quality, and you don't have the problem to have to do this yourself. This depends a little bit on what is possible for you, but if you don't have the opportunity to source all raw materials and you don't have the opportunity to check the quality of your raw materials, I think it's better to use a concentrate with all ingredients inside. Then I explained something about modifying your raw materials, and actually the most important about modifying your raw materials is the size reduction. And why is size reduction important? Especially for pigs. Size reduction gives improvement of digestibility. But also size reduction gives improvement of mixing. And it prevents from selective feed intake. So for this you need equipment, and for pigs you need, that's a must-have for pigs, you need a hammer mill. And reduction of particle size is important for the homogeneity of your mixtures. And you can see it in these pictures. When you have differences in particle size, you have more risk for demixing. So when you have all particles of your products at the same size, it's easier to mix and they will not separate. And for pigs, the goal is to have a particle size in between 0.5 and 0.7 millimeter. That's a difference from poultry or for ruminants. Pigs are not able to digest coarse feed. So when your feed is too coarse, this will have a negative effect on the digestibility and on the feed conversion rates. So check your feed, and if you find too many differences in the particle size, then you have to check the hammers of the hammer mill. And if you find too many big parts, then you have to check the sieve of your hammer mill. Now, the homogeneity is important for pigs, and there will always be a certain variation. But we have a maximum for variation, and the maximum of variation depends on the type of animal, and actually it depends on the feed intake. Because all ingredients should be available in a sample, and that depends on the feed intake they have in one feeding. So for piglets, the feed intake is lower than for fattening pigs. So for piglets in a batch of 50 grams, all nutrients should be inside. For pigs this is 100 grams, and for sows this is in 150 grams.
So the younger and the smaller your pigs are, the more important the homogeneity of your feed is. Then about when you have your finished products, it's important to measure the amount of finished products and to back them in fixed amounts. And put a label on the bag. And why do you put a label on the bag? Because you write on the label the animal type and the face, because this is important how to use the feed to assure that the right feed is fed to the right animals. And also you put the production date on the label because it's important that your feed doesn't expire. Complete feeds could be stored for a month, but if possible should be fed preferable within 2 weeks, but it depends on the quality of your raw materials. So it's important to check the quality during storage and when you open the bag, and also to ask feedback from your workers in the pen about feed intake, because if the feed intake drops, there could be something wrong with the storage or with the production process or with the quality of your raw materials. For this my presentation, and I thank you. I give the word to Edward again. Thank you very much, but welcome. You know, I was going to say thank you in Uganda. Webale nnyo. Kale owulidde presentation eyo ndowooza obadde obiraba nga bitambula ebya bbaati. Kakati tetugenda kutwala kadde konna era bwana Bwembo ogenda kuba otugayizaamu maama wange Nakamatte ekiboga naye abitegeere kubanga nkakasa ebya takutteemu. Mutugayizeemu naye mbufunze. Ensonga ngenda kukwata ku nsonga enkulu Mwami Bat zayogeddeko. Ekisooka ayogedde ku birungo ebyenjawulo, engeri gy'oteekeddwa okubifunamu. So agamba nti anyway bw'obanga oyagala embizizo okukula obulungi olina okuba nga ofuna ebirungo okuva ewa supplier oba bitunda ayeesigika. Abalunzi abasinga batera kugenda mu container village oba ne bagenda mu Kisenyi n'asanga nga agulayo soya oba ebintu ebyenjawulo naye nga quality yayo mbi. So olina okufuna okuva ew'omuntu omutuufu, kyekisooka. Kakati omuntu omutuufu ono otandikira ku kyokumanya nti ono mutuufu. Kati ekyenje ebintu byano naye bizibu. Omuntu gwoweesiga golowooza akola ebituufu ate bwekanga nga si yabikola. Kituufu. Tulinawo ekizibu ekyo mu nsi yaffe nti tetunnabeerawo na policies ziregulatinga bantu batunda mmere ez'ebisolo. Buli muntu ayingira mu bizinesi y'ebisolo. Mulimu. Ne weesanga nti ye atunuulira kufuna ssente mu kifo ky'okuwa quality. So government awo erina okuyingirawo etuyambe oba tukwasaganyize mu ngeri gye tulina okuba nga tugira. So nga faama ali eyo ayinza okuzibuwalirwa. Naye ate naawe bw'obanga osobola okuba nga okosezza weerimidde kasooliwo oba ntegeerekeka nti bw'oba osobola okulima kasooliwo oba osigaza ekintu kimu nti brani naye ate osobola okumufuna ku kyuma singa baggyeko kasooliwo. Kati concentrate yosobola ogifuna naye nga kiba kizibu nnyo faama okulaba nti ekintu kino kiva wa muntu mutuufu. So ekyokubiri kyenjagala okukwata kayogedde ku particle size oba ngiyite obunene bw'ebirungo oba ngiyite simanyi mu Luganda olutuufu wenyinza okyogera naye ŋŋamba nti obunene oba the size of the feed. Tugeraageranye ku kasooli. Tugeraageranye kasooli. Akaweka ako kenkana katya? Kati obunene bw'obuweke obuli mu mmere eyo gy'otabula. Kati bwe tuba tukwatagana n'ekisolo kye bayita embizzi nti embizzi erina olubuto lulinga lwa muntu.
okumulungula emmere obulungi yeetaaga emmere esizi gye bagurindinze oba gye basizza okumala akaseera akawerako nti ng'oggyeko ng'enkoko erina kye tuyita gizzard oba kye bayita batya mu Luganda nkoko nkulu nkoko nkulu eyo erimu ebisamunda ebisobola okukuba empulungusa ennene naye ate embizi yo si bw'eri olubuto lwayo lwa njawulo so ekirungo oba emmere y'embizi eteekeddwa okuba ng'ekubiddwa okuba at least nga mu luzungu njagamba milimita akatiba nga kali wakati wa 0.5 to 0.7 millimeter oba kyenyinza okugamba nti 500 microns to 700 microns awo empeka ebeera ntono byonna bikalubizeera omuntu tabitegedde naye kale nga butono nnyo nga buli wansi enkoko za starter ozimanyi waliwo obwo obugundi bagamba broken wa starter kati ate nno ow'embizzi abeerako wansi woobwo newebeera mbizi nkulu kati nona nti ekyenjawulo ekiriwo buli wobeera ng'otaddemu bibroken ebinene embizi tegenda kufunamu egenda kuyitamu buyisi kasooli nga bw'omutaddemu bw'agenda oyita nga wenkugambye olubuto lw'embizi eno lwa njawulo terulinga lwa nkoko so waliwo obwana bwalyanga kasooli kafuluma peka ennamba kisoboka nga bwe nkugambye mbu embizi olubuto lwayo lulinga lwa muntu so ekyo kikulu nnyo ekirala yayogedde ne ku mazzi mu mazzi muno ategeeza ki nti amazzi kye tuyita moisture content y'emmere yo buli woba nga olina emmere naddala kasooli n'otabula emmere yo n'oba nga amazzi oba kye tuyita moisture content mangi mu yo bino wammanga byogenda ofuna ekisooka ebumba nti bw'ogitereka ekwata obubu ate bw'ogitereka ejjako obutwa obwo bwe bayita mycotoxins so buleetera embizi zino okuddukana n'ekyokubiri nti amazzi gano bw'oba nga mangi emmere eno ne duration gy'ogiterekera ekendeera so weesanga nti eyadigiterese okumala omwezi mulamba weetaaga ogiriisa mu lunaku lumu oba nnaku bbiri so ne weesanga nga n'amazzi g'emmere yo makulu nnyo so kati oyinza obutamanya ngeri gye bagira mu cowardies tulina laboratories bw'oba oyina emmere yo gy'otabudde oba singa oba oyina feedstuffs zo ez'enjawulo ozituleetera ku maduuka gaffe aga kafika ag'enjawulo tutwala emmere eyo ne tugitwala mu laboratories zaffe ne tukubuulira obungi bw'amazzi go nti buli bwe buti kati weetaaga oddeyo ate oyanike ku musana okendeeze ebintu bwe bityo so mu bufunze byebyo ebintu ebikulu byakoonyeeko sayizi y'emmere nkulu amazzi ne wa woobijja so ebyo byonna bikuyamba okuba nga bw'oba otabudde ofuna emmere nga at least eri homogeneous oba nga etabuddwa bulungi ti embizi bw'enaalya sayidi z'eno ejja kusangayo ebirungo ne bweba ng'eridde sayidi z'eri so ekintu ekiri homogeneous oba ekitabuddwa bulungi kikulu nnyo mu bufunze byebyo byabadde akoonyeeko mu Luganda. Dion, in your presentation you talked about protein. And here in Uganda, our base of protein is basically soya and fish. Yeah. We have challenges both sides, but you as an expert, what is the most source of protein? Yeah, when I would have to decide, I would prefer to use soy. And because what we see, I explained that we analyze ourselves in Uganda. We have a laboratory, and we see the soy is more constant in quality than the fish meal is. So I prefer soy. It has a lower protein level, but a more constant protein level than fish. Because in fish there's a lot of variation, and also fish is very sensitive for storage conditions. So yes, in the dry, excuse me. Yeah. We have two ways how we prepare soya, if I'm not mistaken. There's the one half baked, which is fried, and they did oily soya. What is the best? Depends a little bit on the group, what type of animal you have, and on if you have de-oiled of soil with oil. Depends on the ratio between energy and protein you want to have.
So for example, for younger animals, you also want to have a higher energy level. So then I want to use soy with oil. Oh. Buembo. So. Waliwo aweereza ekibuuzo wano naye erinnya terigiddeko. Abadde abuuza oba abuuza nti emmere esobola okuleetera embizzi okusaatawala. Emmere esobola okuleetera embizzi okusaatawala. Kisoboka. Kitya? Embizzi weesaatawalira oba emmere weebeera nga ye contributing singa oba mwami Bati abadde ayogera ku proteins z'omubuuzizaako. Singa embizzi ogiwa emmere ng'erimu proteins mungi omanyi tubalansinga protein energy. Si buli muntu mbwatabula, si buli muntu nti nutritionist. Kati singa emmere yegireetera accumulatinga amasavu. Amasavu ago ne gagenda gabikka amagi kye tuyita ova mu luzungu nga enkwaso ne wezibanga zitambudde tezisobola kutuuka ku magi gali oba n'enseke zennyini nga zirimu amasavu embizzi awo eba esaatawadde. Kiba kivudde ku mmere eri kye twayogerako mu kusooka nti overfeeding esobola okuleetera embizzi okusaatawala singa oba oliisiza bubisebo. Kaakati waliwo okutabula oba okwetabulira n'okugula emmere ewedde. Birungi ki na kusomoozebwa kyo okuli buli sayidi? Okay. Kibuuzo nno kirungi nnyo ekyo olw'ensonga nti bw'obanga ku lwange nandirowoozezza omulunzi yandyetabulidde emmere ye. Ku lwange lwaki? Kubanga bwe mbanga neetabulidde emmere mba shuwa nga mmanyi ebirungo bye ŋŋenda oteekamu n'ebipimo byabyo. Omuntu antabulidde n'omutindo n'obungi. Omuntu antabulidde simanyi motiivu ye. Ayinza okuba nga ye ayagala kufunamu okumaximizinga ssente nga tatunuulidde nze performance y'embizzi zange. So ekisoomoozo ekibeerawo ekisooka singa ogula emmere ng'etabuddwa, number one toli shuwa birungo ki ebyateekebwamu. So n'embizzi yo tobeera na shuwa oba egenda kufuna kye yeetaaga. That is number one, kyekisingira ddala. Ekyokubiri, singa oba oguze emmere okuva ew'omuntu omulala, abantu abasinga bakozesa kasooli nga abumbye nga bamutereka okumala akaseera nga awumbye. Ate nno munnange kambabuulire mwewale okukozesa nnyo kasooli awumbye. Balowooza nti buli ekibi kye kiriibwa embizzi. Embizzi tesosola. Embizzi tesosola. Ate bagamba oli mbwezira emmere girabangako naye eyo zizira nega nti emmere nfuna amasimu abalunzi abasinga ne bankubira nga namu bulungi nnyo nezira emmere. So kati nga mmaliriza ensonga eyo omulunzi wandyetabulidde emmere yo olw'ensonga nti no at least obeera sure of the quality nti nakozeseza obungi bwe buti era neteekamu ekirungo bwe kiti. Kubanga nga bwe bakunnyonnyodde embizzi zino zirya emmere ey'enjawulo okusinziira ku myaka gye ziyina. Ewabeerawo eya sitaata nga zitandikiriza, grower nga ziri mu kkula, finisher nga zikola ki ziri mu fatteninga. So ate ono akuguza ayinza obutateekinga into context ekintu ekyo ye n'akuwa emmere erijjeno n'awandikako biwandiisi bigambo byanjawulo naye ng'ebiri munda bye bimu. So weetabulire emmere osobole okuba nga teri solution of the quality. Okay, tukyagenda mu maaso ne program tukyogereko naye nga tuli mu musomo ogw'okulunda embizzi. Tulunda embizzi eyo ekola amagoba. Bw'oba ozze otugoberera bulungi olaba buli musomo gwaffe ogw'olunaku gugenda gugatta ku mulala. N'olwekyo twagala tutunuulira embizzi mpaka lwe tugenda okugituusa mu katale. Abantu bendi nabo kuliko Michael Buembo mukugu ate ne Bati Dijongo naye mukugu mu byendiisa okuva eri e Budaaki. Kakati njagala nkutwale mu ka video tukalabe kanono nako kagenda kuba kwongera okukkaatiriza ku ntabula y'emmere na biki by'olina okutunuulira. Omukutu guno tunnyonnyola ensonga eziri mu kutabula obulungi emmere. Ekigendererwa ky'okutabula emmere y'ensolo kyakufuna eyo erimu ebirungo ebituufu ng'ekwatagana n'ensolo gye zirina okulya ku mutendera kwa ziba. Emmere eno egenda ekyuka okusinza ku nsolo era n'ekika ky'emmere
ekiba kitabuddwa. Okuliisa ensolo kiri mu kumanya bipimo bya mmere. Bino biri ku ebyo ebyetaagisa n'ebikuweereddwa. Ebipimo ebituufu bya mugaso nnyo kuba biyamba okufuna emmere etuukanye n'omutindo, nga kino kye kikendeeza ku bulabe ensolo bwe zisanga ng'ekyenda kimenyaamenya emmere mu lubuto olw'ebirungo ebiyitiridde oba ebitono. Ku mukutu guno tugenda kubayisa mu mitendera gy'okutabula emmere y'ensolo ey'omutindo ogwa nnamaddala. Cowdies ebipimo by'emmere n'ebirungo ebibala nga bwe biddamu buli kaseera akagere. Okuddiŋŋana okubala kyesigamizibwa ku mutindo gw'ebikozesebwa, obungi bwabyo n'ebbeeyi ku biba bifuniddwa. Ebipimo byaffe mu bujjuvu bisangibwa ku mutimbwa gano gwaffe www.cowdies.ug. Kakasa nti olonzeemu ebikozesebwa byokka ebyetaagisa okutabula emmere eba yeetaagwa mu kaseera ako. Manya ekika ky'ensolo gy'otabulira, emmere yeetaagibwa ensolo yo ku mutendera kweba, era n'okutabula emmere emala okugiriisa. Totabula mmere eyitiridde naddala ng'eyisa mu nnaku 7 ezirambikiddwa. Kirungi nnyo okutabula emmere empya buli lunaku. Bala ebipimo ng'osinziira ku mmere esuubira okugasa ensolo yo ku bikozesebwa ebyetaagisibwa. Cowdies ekuleetera emmere etabuddwa ey'enjawulo n'ebbeeyi yaayo okuli n'ekifunibwako ku mmere eyo. Bwe tuba tukola obulungo bwaffe twekenneenya bulungi ebikozesebwa ebyawana ebinnansi, olwo ne tufulumya akalungo ku bbeeyi ensaamusaamu akasoboka eri abalunzi abasinga obungi mu ggwanga. Waliwo ensonga nnyingi okusalawo ku mmere ereeta amagoba amangi oba amasaamusaamu. Okusalawo kuno kusinza ku bungi bw'ebikozesebwa okutabula obulungo n'emmere, omutindo n'ebbeeyi y'ebikozesebwa, omugaso gw'emmere esaliddwawo okutabulwa, obwangu mu kufuna ebikozesebwa, ekibalo mu by'ensimbi. Cowdies ekola obulungo obw'ennamaddala okuva mu bikozesebwa okutabula emmere y'ensolo mu mawanga ag'enjawulo, omuli ebiriisa ebizibu okusanga mu ggwanga oba ku mutindo ogw'enjawulo. Ekiriisa kya protein kye kisinga okukola ku kukula kw'ensolo n'okuzza amagoba, nga kino kirina kupimibwa obulungi ne amino acid. Singa ekiriisa kya amino acid tekipimibwa bulungi, kijja kweyoleka mangu ddala ku ngeri ensolo gy'ekulamu. Abalinyi abakozesa obulungo obw'omutindo ogwa nnamaddala nga buzza amagoba agawera tebasanga buzibu mu kukyukakyuka kw'omutindo mu bikozesebwa ebirala. Amagoba g'obulungo bwe gaba matono, ebikozesebwa ebirala bingi biba byakugulwa, biterekebwe era bibalirirwe. Obulungo bwaffe bulimu ebiriisa ebisoba mu 3. Tukola akalungo akannamaddala nga tusinzira ku nsolo zo bwe zikulamu akaseera ako. Buli luvannyuma lw'akaseera akagere tuddamu okutunira omutindo gw'obulungo bwaffe n'engeri gye tutabulamu emmere eno nga tusinzira ku bungi, omutindo n'ebbeeyi y'ebikozesebwa okutabula emmere. Buli kadde tulina entabula y'emmere ezza amagoba ng'ogisanga ku mutimbagano gwaffe. Nga tonnagatta bikozesebwa eby'enjawulo okutabula emmere, sooka okuŋŋunta ebikozesebwa bino okubirongoosa nga tebifudde mutindo. Bw'okuŋŋunta kasooli, ebicaafu bingi bijjibwamu. Tabuza ebikozesebwa eby'omutindo ogwa nnamaddala. Omutindo omulungi ogw'ebikozesebwa y'emmere ey'omutindo efulumizibwa. Buli kika kya nsolo kirina ekyenda eky'enjawulo n'engeri mmere gy'emenyebwamenyebwamu mu lubuto nga kigendera ne ku bugonvu bw'emmere eno. Bw'otunuulira enkoko ezibiika, zirina okulya emmere egonda ey'enjawulo kuba zikozesa kisakkiro okumenyaamenya emmere gye ziridde nga tennayita mu nkoko nkulu. Embizzi zisanga obuzibu nga ziridde emmere ey'empeke ennene nga kyetaaga akakuŋŋunta ak'enjawulo emmere weetabulirwa. Obunene bw'obutundutundu obw'emmere bukola enjawulo mu ngeri emmere eriiriddwa ensolo gy'emenyebwamenyebwamu mu lubuto. Singa ebikozesebwa eby'enjawulo okutabula emmere biba n'obutundutundu nga bwenkana, emmere eba epimiddwa bulungi ng'efaanagana. Singa osanga ng'obutundutundu bw'emmere obukoleddwa okuva mu bikozesebwa eby'enjawulo bwanjawulo, awo kebera ebyuma ebigigoya. Singa obutundutundu mu mmere bunene nnyo, olwo kebera akakuŋŋunta akakozesebwa nga tebinnagenda mu kyuma. Funa akakuŋŋunta oba akasingijja akasaana okukuŋŋunta emmere y'ensolo gy'olina. Emmere y'embizzi erina okuba mu butundutundu obuli wakati wa milimita 0.5 ku 0.7, kuba ekyenda ky'embizzi tekisobola kugoya bulungi emmere y'obutundutundu obunene. Okupima kitegeeza kumanya by'olina okwongeramu. Pima ebikozesebwa nga tunnabyongera mu mmere etabulwa. Lamba ebipimo byo buli kaseera. Olw'okuba nti okupima n'okugeraageranya kwe kufuna emmere ey'omutindo, fuba okulaba nga tosussa kirungo kimu ku kirala mu mmere eba etabulwa.
okufuna emmere ennungi kisoboka ng'otabudde ebirungo eby'enjawulo. Buli lutabula luleeta enkyukakyuka mu mmere. Enkyukakyuka mu mmere esinziira ku kika n'obulungi ensolo bw'erina okulya mu kadde akagere. Emmere singa etabulwa emirundi egiwerako, empisa mingi nti yakufaanagana mu ndabika n'obutundutundu. Emmere etabuddwa okuvaamu nga nnungi kisinziira ku kika, obunene n'obweweevu obw'ebirungo ebikoseddwa okutabula emmere eyo. Buli kirungo ekiteebwa mu mmere ng'etabulwa kirina obungi obulina okuteebwamu. Singa ekirungo oba emmere ey'ekika ekimu eteebwamu nga nnyingi, kiba kyakukalubya omulimu gw'okufaanaganya emmere eba etabuddwa era eba yakusosolwamu ekiseera ng'ensolo egirya. Emmere eganya empewo okuyingiramu eba yakuweera mangu mu kaseera ak'okugitereka n'okugitambuza. Eno yeekwata ekimere oba okukula ekikerenda. Ebika by'emmere ebirina obuzibu okweweera amangu bisobola okugoyezebwa nga biteereddwamu ebirungo ebikalu. Singa emmere eba ewewedde nnyo, yongeramu aflatoxin okukendeeza ku bulabe obuva mu bikerenda ebiyinza okuzaala ekirungo ekibi mu mmere. Oluvannyuma lw'okutabula emmere, okubirizibwa okupima emmere eno etabuddwa awamu n'okugiteeka mu busawo mu bipimo ebigerekeddwa. Teeka ebiwandiiko ku busawo n'ensolo ezirina okulya emmere y'ekika ekyo. Kuno teekako obudde emmere eno lw'ekoleddwa. Emmere ewedde okutabula esobola okuterekebwa naye kirungi okugiriisa ensolo mu bbanga lya wiiki 2. Kino era kisinzira ku mutindo n'obusobozi obw'ekika ky'emmere etabuddwa okuweweera. Fuba okulaba ng'omanya enkola y'emmere etabuddwa. Wandiika obungi bw'emmere etabuddwa, obunene bw'embizzi ng'etuuse okutundwa, n'omuwendo gw'obubizzi obuzaaliddwa buli nkazi, n'omuwendo gw'obubizzi obuli mu kiyumba. Wano ojja kuzuula nti emmere etabuddwa obulungi yereeta ebibala ebirungi mu bulunzi bwo. Wandyetaaza okweyongerayo okumanya ku ndiisa y'emmere eri ensolo zo? Genda ku mukutu gwaffe Cow-Dies, abakugu baffe beetegefu okukuyamba. Oza ebifaananyi ebyo ebitambula obirabye na biki bibadde byogera naye nga badde byongera okukkatiriza omulamwa gwe tuliko olwaleero omusomo gw'okulunda embizzi, naye nga tutunuulira emmere. Si buli mmere wabula tutunuulira emmere ey'omutindo. Otegedde kakati ojja kugamba nti embizzi zange nze nziriisa naye nziwa ebikuta bya lumonde, nziwa biki, oyinza ogiyita emmere naye eyinza obutaba na mutindo ogwo gwennyini gwe twagala. Bakugu bakugamba nti liisa emmere erimu ebirungo ebyo ebiri balanced osobola okufuna mu ekyo kyonoonya mu mbizzi, naye nga kyonoonyamu ze ssente. Jjukira nti omusomo guno gutuusibwako banka ya DFCU, kampani y'ennyonyi ya KLM, ekitebe kya budaaki mu Uganda ssaako n'aba Cow-Dies. Bano nno bakola birungo byotabula mu mmere. Mukola n'emmere ewedde oba birungo byokka? Emmere ewedde naye ebeerawo tugikola naye nga ebudaaki tetunatandika gikolera wano e Uganda. Iva budaaki. Waliwo mpulira emmere ebuze biki ebiba bibaddewo? Ebudaaki oba tebakyakola? Emmere tebulangako budaaki naye ekizibu mpozi weesobola okubulira nga waliwo obuzibu ku kuyingiza ku nsalo. Ku nsalo wayinza okubeerawo restrictions ezibaddewo nga bwe mu COVID, ebizibu bibaddewo bingi nnyo nga ensalo ziggaddwa, so nesanga nga ebintu ebimu nebifaanana bwe biti. Mwageza ne munteeka wano akasawo jo tekaliiwo. Leero buno waleese bwaki? Twaleese obusawo obwo nga twagala abalunzi baffe balabe empakinga n'emmere yaffe ey'enjawulo gye tuyina, kubanga tusanga obuzibu nti abantu bagenda ne bapaakinga ebintu ebirala ate bye tuba tetukoze eki bye tutabawadde oba the outlet bacupula abamu. So emmere eno gy'olaba ku kiseke kyange ekya ddyo, emmere eyo gye bayita KPLC 50, ke kalungo ke twayogerako kokota
KSC eyo yeerisibwa bamaama abali olubuto bamaama abazadde n'embizzi yonna egenda okufuuka maama era n'eyo sawo concentrate yeerisibwako embizzi ennume bw'oba olina embizzi ennume z'olunda ne tubaayo ne KPC 30 eyo yo nga ya nnyama eriisibwa embizzi z'oyagala okulunda ate zifuuke ez'ennyama. So ne tubeerayo ndowooza waliwo n'ebirala byemukosa KPC 20 naye era aliisibwa bamaama n'embizzi ez'ennyama naye nga byebyo ebirungo byaffe bye musobola okusanga mu maduuka gaffe ag'enjawulo aga Kafika Animal Feeds. Bw'osanga nga kuwandiikiddwako Kafika Animal Feeds nga kuliko logo zaffe n'ekigambo Cowdies, ago ge gabeera amaduuka amatuufu osobola okujja ebintu byaffe. Kakati njagala ogatte bano bantu babiri. Waliwo Arthur ali Kanungu n'abaawo ne Sepuya. Sepuya yali alina Kasongola. Sepuya abuuza ati akasawo ka concentrate ka ssente mmeka era akajjawa? Ndowooza bonna bagwawo. Sepuya ne Arthur. Sepuya tukulamusiza nnyo. Mwami oba mukyala mwami Sepuya mwami Sepuya tukulamusiza nnyo. Ali side za wasi ali Nakasongola Bombo Road ndowooza ku kkubo lya Nakasongola branch yaffe esembayo eriwo obulenzi bw'oba otambulira ku kkubo eryo naye bw'oba otolera okujja e Kampala okusuubula osobola okujja mu Container Village tulinayo branch ne Matuga bw'oba otuuse Matuga oba ne Kawempe ku luguudo olwo tulinako branches ezo. Kati omuwendo gwaffe tutera gukyuka okusinziira ku euro naye nga akasawo bw'oba otuuse ku maduuka basobola okulaga omuwendo ogw'enjawulo gwe tuba tutunda kubanga bwanjawulo. KPC 30, KPC 20 n'ogundi emiwendo gya njawulo naye bw'onaatuuka ku maduuka ba branch managers bajja kuba bakulaga emiwendo gyaffe egy'enjawulo ez'obusawo obw'enjawulo bwe tulinayo. Guillaume, I think you can handle that because this guy told me that you are the one packing the feeds in Netherlands. Again, this is Arthur from Kanongo. We wanted to know that many people would want to use your concentrate, but the problem is some of them they can not manage to buy a bag. Do you have any plan of packaging like 5, 10 kgs? No, we have not the possibility to package in all the sizes. Of course, there's a production process behind it, and it's too difficult to have other product sizes. Okay. Nemo mutunda yowane yepolapola yokusenako byafo bimanyi bye Uganda. Kyembadde njagala okulambululamu nti tutunda okutandikira ku kiro 5. Akasawo omulunzi asobola okuba nga takasobola. Kagambe kayinza okuba nga kagula emitwalo 9 akanene. Kiro 2 tulinayo obusawo obulisuuka mu ssente ezo. Omulunzi tukugirako kiro 5 ne tukupimira kusinzira ku kyoyagala. That is the minimum. Ekisembayo wansi ne bw'oba osobola okutwala ensawo is okay. Naye ate bw'oba otwala mu bungi tukuwaayo ka discount. Tukuwaayo ka discount ate n'emiwendo gyaffe ku katale k'e Uganda gye gikyasinza okubeera wansi. Emiwendo gye gikyasinza okubeera wansi. Yes, tufuna tutya ebigambo ebyokulabirira embizzi mu katabo? Oyo nno ye mwami Kaija Patrick. Pozi Mr. Kaija Patrick tuyinza okugamba tulinayo akatabo aka Harvest Money ke tusuubira okukola gye bujjako awo oba ku nkomerero y'omwaka guno, era tulina okukkiriza nti Joshua Katone ttiimu bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ebigambo ebyogera ku mbizzi n'ebiyigiriza bijja kubaamu mu katabo ako. Kale, someone called Joel is in Wakiso wanted to know why particle size and homogeneity is important. Okay, yeah, that's a good question. These are two things, particle size and homogeneity, and they are especially important for pigs because the digestive
tract of pigs is different than it's for poultry, for chicken, or for ruminant, for cow. Pigs digest their feed because of production of enzyme in the stomach and in the intestine. And the smaller the particles are, the more able the enzymes are able to reach the nutrients inside of your raw material. So for this reason, the particle size for pig is very important. And the homogeneity that's something different. If you understand how pig digest their feed, how they grow, or for example, lactating sow, they produce milk, or pregnant sows, they produce piglet. It's important that they have every feeding, they have energy, and they have protein together. They digest protein by splitting protein to amino acids, it's called. And with these amino acids, they produce milk or they produce meat. So it's important that in every feeding, that the energy and the protein together is inside. Because when you don't have them, for example, today the protein level in your soy is 44 and tomorrow it's 40, and you get changes in energy and protein level, your feed is not digested well, and it can lead to negative impact on your feed conversion, but also can have impact on appearance of diarrhea, for example. And especially soy is very sensitive. Soy should have a protein level of 44, about 44, 46. But traders, it's very good alternative to mix, for example, products like wheat bran or maize bran inside the soy, because soy is about 3 times more expensive than bran is. So it's very attractive for them to mix them, but then you will have lower protein level inside of your soy, and then you have the problems that the feed is not digested well. Okay, we have run out of time, so I want to give your closing remarks. Of course, yeah, it has to do what I just told. My work is, I work as a nutritionist, and my company, Koudijs Animal Nutrition, has experience in formulating and production of feed, but it's not only on the paper how to use your formula, but also about how you prepare your feed yourself. And also for this we have very much experience, and the most important attention point are homogeneity and particle size of your feed, of your raw material, and use a concentrate with all ingredients inside. And with using this, with these practices, you will have the best production of your animals and the best health. Kale owulidde ebigambo by'omukulu sijja kubiddamu kubanga n'akadde akabitaputa tekaliiwo. Bwemba sebo akadde katuweddeko obedda manyi tebunnaba naye Grace agaye nti bwagenze dda siibula. Abatulaba ku Bukedde TV, kyenyinza okubakubiriza nga nva ku mpewo olwaleero, funa ebirungo ebiva mu kampani ekakasiddwa. Ebirungo byaffe ebya Koudijs bye birungo ebikyasinze okuba nga bya muwendo mu quality ate era nga bya bbeeyi ntono ku katale k'e Uganda. Teeka ssente mu kuliisa ofune ssente mu nsawo zo. Okay, teeka ssente mu kuliisa ofune ssente mu nsawo zo. Abaweereza ebibuuzo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mbadde mutugoberera. Lawrence erukungira ekibuuzo tukirabye, ne omulala Herbert erubaga naawe ekibuuzo tukirabye.
Otimu Brian nawe ekibuuzo tukirabye n'abalala bangi nnyo mwenna abaweereza ebibuuzo akadde ke katulemesezza ne tubadde twagala byonna okubiddamu kyokka tujja kuba tubiddamu ku mikutu gyaffe egya website mu katabo kaffe aka Harvest Money kabeerawo Lwakutaano saako n'akatabo kaffe ak'enkumbi terimba buli lwa Mande mu lupapula lwa Bukedde tujja kuba tukozesanga emikutu egyo okulaba nga tuddamu ebibuuzo ebyo. Olwaleero siyinza kusukawo awo akadde kikatugambye naye muwulidde abakugu bwe basomesezza ebikwata ku ndiisa. Endiisa kintu kigazi nnyo naye olw'obudde tukwatako ekitonotono naye mwongere okubakubira amasimu mwongere okubakyalira ku maduuka gaabwe basobole okukuwabula bagambye nti balina abakugu ku maduuka gaabwe ate nga tebakugjaako ssente. Enkya tugenda kuba tutunuulira omulamwa nga guno guli ku nteekateeka ya faamu. Twogera ku kuzimba ebiyumba, twogere ku biosecurity, weewala otya obulwadde era ate bubabuze bwo obulwanyisa otya. We tugenda okutambulira enkya ate ne ku Lwokutaano era tujja baayo n'omusomo omulala nga gwe gujja okufundikira emisomo gyaffe gye tubaddeko ku kulunda embizzi. Tusinkane enkya akuume atakomera mpeera. And win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs.